Tolee, akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Yeroo kana immoo viidiyoo keenya kutaa lammaffaatiin walitti deebinee jirra. Barnoota ikoonomiksii kutaa 12ffaa dhiifama. Barnoota ikoonomiksii kutaa 11ffaa jechuudha. Mata dureen keenya guyyaa har'aa immoo tokko tuqaa lama jedhee ordinal utility theory and preference kan jedhudha. Wayitii darbe keessatti tokko tuqaa tokko irratti jechuudha cardinal utility theory kan jedhu ilaallee turre. Isa walumaa galatti yeroo darbe keessatti kaasnee xumurreerra. Amma yeroo kana immoo theory ordinal utility and preferences kana jechuun caalmaa isaa ordinal utility theory fi caalmaa isaa kan jedhudha jechuudha. Kan nu ilaallu after completing this section you will be able to egaa boqonnaa kana yookiin mata duree kana barannee xumurree booda wantoonni nuyi gochuu dandeenyu tokkoffaa describe ordinal utility approach. Ordinal utility approach ni maal akka inni fakkaatu describe goona. Isa yeroo darbe keessatti akkuma cardinal utility approach maal akka ta'e hubannee turre jechuudha. Lammaffaa irratti immoo define the concept of indifference set curve and indifference map. Konseptii indifference set jedhu akkasuma curve indifference map kan jedhu define goona jechuudha. Sadaffaani calculate and interpret the marginal rate of substitutional MRS kan jedhu marginal and interpret substitutional kan jedhu MRS calculate goona. Afuraffaa kan jiru appreciate the contribution of utility theories in understanding consumers behavior. Contribution utility theory ni walumaa galatti maal akka fakkaatu consumer behavior understand gochuu irratti maal akka inni ta'e appreciate goona. Inni biraan immoo analyze the different shapes of indifference curves for perfect substitutes and perfect complements jedha. Analyze goona jechuudha. Difference shapeoota garaagaraa akkasuma indifferent curves curvii immoo garaagarummaa qabaanne perfect substitutes and perfect complement. Perfect substitute maal fakkaata, perfect complementiin immoo maal akka ta'e ilaalla jechuudha. Tolee, egaa preferences yookiin caalmaa theory kanaa gaafa ilaallu preferences jechuun caalmaa yookiin immoo irra jireessaanii wanta tokko irra wanti inni biraan bu'a qabeessa ta'uu isaati. Preference is simply the ability of the consumer to state or express choices given alternatives. Preferencein kuni salphumatti dandeettii consumeroonni yookiin fayyadamtoonni filannoo isaanii express gochuu danda'an ibsachuu yookiin karaa isaan itti filannoo isaanii galmaan gahachuu danda'an alternatiivii kenname keessatti jechuudha. Filannoowwan jiran karaa isaan itti salphaadhumatti itti fayyadamanii yookiin dhimma itti ba'anidha jechuudha. If consumer faces two consumption bundles, say X and Y, three things might happen. Consumer faces consumption yookiin oomisha yookiin fayyadama lama jira yoo ta'e fakkeenyaaf Y'dhaa fi X'dha yoo jenne three things might happen, wantoonni sadii ta'uu danda'u. Ta'uu malu jechuudha. He or she may prefer X to Y
isee yookiin inni kan isaan caalaatti caalchifatanii x irraa y ta'uu danda'a yookiin immoo y irraa x ta'uu danda'a. Or get some level of satisfaction from x and y, both and x and y. Kan biraan immoo akkuma ishee yookiin inni x irraa y caalchifate yookiin immoo y irraa x caalchifachuun akkuma jiru tarii immoo sadarkaa ta'etti satisfaction isaanii boozii ta'uu danda'a jechuudha. Lamaan isaanii x and y ta'uu danda'a. The first case is where the consumer prefers x to y. Jalqaba irratti keesiin isaanii eessa kan jedhudha jechuudha. Consumer prefers x to y jedhamu x to y and we can write it. Kanammoo caalchifannaa kanammoo akka nuyi itti barreessuu dandeenyu x to y dha taanaani x greater than y jechuu hin dandeenyu jechuudha. Sababni isaa x irra y ifama y irra x dha jechuudha kan inni filachaa jiru waan ta'eef x ni irra guddaa y jechuudha. In the second case, consumer prefers y to x in hence we can write the choose y is greater than x. Y ni greater than x yookiin y in x irraan caala jenna jechuudha yeroo kana. Finally, when a consumer gets the same level of satisfaction from an equal combination of goods, we say that consumer is indifferent between the two goods or is unable to make choices of one goods over another. Dhumarratti immoo wayitaa consumerii yookiin maamiloonni kun yookiin fayyadamtoonni kun some levelii yookiin same levelii sadarkaa wal fakkaataatti satisfactionii isaanii yookiin gammachuu isaanii yookiin happinessii isaanii sadarkaa tokkotti yoo ta'e two combination of goods meeshaalee lama irratti jechuudha. We say that the consumer indifferent between the two goods or enable make choose indifference dha jechuudha. We say yeroo sana maal jenna consumer yookiin fayyadamtoonni suni indifference between two goods or garaagarummaan hin jiru jechuudha. Enables make choice one goods over another. Tokkorraa isa biraa filachuun sababii hin danda'amnee fi yookiin immoo sadarkaan filannoo isaanii walqixa sababii ta'ee fi this case gaafa barreessinu isa biraarraa isa tokkotti garaagarummaan sababii hin jirree fi bifa kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. When a consumer prefers a consumption bundle x to a bundle y, it means that the x bundle gives the consumer higher utility than y bundle. Wayita consumeriin yookiin fayyadamaanii consumptionii tokko bundle x dha to bundle y gaafa jennu kana jechuun x bundle gives consumer higher utility x ni jechuudha. X ni irra caalaa y bundleeti jechuudha. Kan inni consumerii sanaaf utility yookiin utility dhimma itti ba'umsa yookiin consumeriin sun namni suni fayyadamaan sun caalaatti kan inni fayyadamu y caalaa x dha jechuudha. X ni gives consumer higher than y caalaa x tu fayyada jechuudha. A bundle x is preferred to y if and only if
utility of x is larger than the utility of y. Bundle x preferred kan godhu y yoo caale bundle x if and only if x larger than utility y dha jechuudha. Y caalaa jechuudha x. Sababni isaa caalaatti filatamaa kan inni preferred kan inni ta'e x caalaa y caalaa x dha sababii ta'eef. Kanaafuu y caalaa utility larger isaanii ta'a jechuudha. Larger than utility of y. The ordinal utility approach argues that utility cannot be measured in cardinal numbers as suggested by cardinalist approach. Akka ordinal utility approach jedhutti utilitiin kun measured hin ta'u jechuudha akka cardinal numberitti. Ordinal utilitiin akka cardinalitti gonkumaa measured hin ta'u jechuudha yookiin hin safaramu yookiin hin tilmaamu. Akkasumas cardinal approach dhaan suggested hin ta'u jechuudha. The consumer is expected to rank different consumption bundles according to his or her preference. Consumer expect kan inni godhu rank different consumption sadarkaanii fayyadama sanaa fayyadamni sun sadarkaadhaan kaa'ama jechuudha. According to his preference wal caalmaa isaa irratti hundaa'uudhaan. The ordinal utility concept is based on the fact that it may not be possible for consumers express the utility of various commodities that they consume absolute terms like 1 until 2 util 2 utils or 3 utils, but it is always possible for the consumers to express the utility is relative terms. Ordinal utility concept isaa kan irratti hundaa'ee jiru jechuudha. The fact that may not possible consumer express wantoota consumer yookiin fayyadamtoonni barbaadan express gochuun karaa garaagaraatiin jira jechuudha. May not possible hin danda'amu jechuudha consumer express gochuun various commodity garaagaraa irratti consuming absolute terms termii garaagaraatiin kaa'ama. Fakkeenyaaf waan util jennee sadarkaadhaan sadarkaa fedhii meeshaalee sana irratti yookiin tajaajilaalee sana irratti jiru jechuudha. Is always possible for consumer to express the utility relative terms. Yeroo hundumaa jechuudha possible kan danda'amu consumer express utility relative terms termii garaagaraatiin consumer express gochuun danda'ama. Consumers would also be able to rank commodity in the order of preference. Would also be rank commodities in the order their preference as first, second, third and so on. Raankii isaaniitiin yookiin sadarkaa isaaniitiin gaafa keenyu commodity irratti preferensiin yookiin wal caalmaa isaaniitiin first, second, third jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. Akkuma kanatti dhufa. This utility approach is based some assumption. Tilmaama garaagaraa irratti hundaa'e jechuudha. Utilitiin approachiin kun kan inni taa'u we use in different curves ICS gaafa jennu in different curves curvii garaagaraa hin taane to show satisfaction levels of consumer sadarkaa itti quufinsa maamilaa argisiisuudhaaf jechuudha. In different curves or ICC are locus of point showing alternative combination of
two goods leading to the same utility of satisfaction. Utility of satisfaction kun lama jira jechuudha. Meeshaalee gosa lama irratti satisfaction. We will study property ICC's next section after discuss assumption this approach. Approach kana section itti aanutti waliin ilaalla jedha. Note jedhee the ordinal utility assumes that the consumer can rank order commodities according to his or her choice or performance. Filannoo yookiin caalmaa konsumeriin commodity tokko irratti qabu. Fakkeenyaaf commoditiin tokko fayyadamni tokko meeshaan tokko jechuudha. Meeshaan tokko fedhiin isarra jiru raankii akka inni qabatu taasisa jechuudha. Akka ordinal utility theory kanatti inni tokko isa biraarraa akka garaagarummaa qabaatu yookiin inni tokko isa biraarraa akka filatamu taasisa jechuudha. Assumptions of ordinal utility theory assumption yookiin tilmaama ordinal utility theory kanaanii this approach based on simplifying assumptions most of which are indicated here order under. Approaching kunis immoo kan inni irratti hundaa'u amaloonni kun jechuudha kan inni irratti hundaa'u tilmaamni kun kanneen akka armaan gadiitti jira jechuudha. Inni dura the consumer are rational. Kana jechuunis sababa qabatamaa irratti hundaa'u isaanii irratti. The goal of the consumer is maximizing of their satisfaction or utility given their limited income and market prices. Galmi yookiin kaayyoon consumerii maaloodha inni guddaan isaa maximize gochuu yookiin guddisuu maalsaa satisfaction isaa or utility given limited income galii isaa murtaa'e sanarra irratti yookiin haala gatii gabaa sana wajjin bifa wal qabatuuni maal gochuu barbaada wantoota itti gammadu yookiin wantoota fedhii isaa guutan guuttachuu barbaada. Sababii ta'eef wantoota isa gammachiisan kana yookiin wantoota itti fayyadamu kana sadarkaa olaanaatti guddisuu barbaada jechuudha. Kanaafuu sababa qabatamaa irratti hundaa'e isa tokko isa biraarra filachuu danda'a jechuudha. Inni kan biraanii ordinal measurement of utility. Ordinal measurement utility is not absolutely or cardinal measurable. Utility absolutely miti yookiin cardinal miti jechuudha. Qabatamaa miti. Measurable kan ta'u. This is because consumers are required only to order or rank their preference for various bundles of commodities. Kana jechuunis immoo sababni isaa consumeriin yookiin fayyadamtoonni meeshaa yookiin tajaajila sanaa fedhii isaanii irratti yookiin akkaataa caalchifatan isa tokko isa biraarra caalchifatan hundaa'u irratti dhaanii orderii yookiin raankiidhaan sadarkaadhaan kaawwatu sababii ta'eef. Kanaan various boundless commodity jenna. Inni biraanii inni sadaffaa diminishing marginal rate of substitution MRS diminish godha marginal rate jechuudha. Substitution gadi hir'isa. The marginal rate of substitution is the rate at which a consumer is willing to substitute one commodity X for another commodity Y without affecting the total satisfaction of the consumer. Marginal rate substitution kan jennu reetii
Consumeriin itti willing ta'u substitute commodity waan commodity fakkeenyaaf commodity X ta'ee another commodity yookiin Y without affecting dhiibbaa tokko malee satisfaction consumer yookiin dhiibbaa tokko malee consumerii yookiin fayyadamaa sana gammachiisuu danda'a jechuudha. Tokko lamaan isaanii sana keessaa tokko. Marginal rate substitution is the slope of indifferent curves. Marginal rate'n substitution gaafa ta'u slope indifferent curve karvii garagara hin taaneen slope ta'a jechuudha. Inni gara biraan complete ordering orderii yookiin tartiiba isaa complete gochuudhaaf yookiin xumuruuf all possible combination of goods and goods can be ordered into preferred indifferent or inferior combination when compared to a given combination of goods. Kun kan inni dandeessisu goods kan jennu meeshaaleen preferred kan ta'an kana jechuun kan caale indifferent or inferior combination when compared to given combination of goods isa tokkorra hin caalu jechuudha. Indifferent garagara miti jechuudha isa biraarraa wanti garagara isa godhu hin jiru akkasumara. The total utility of the consumer depends on quantities of the commodity. Total utility isaa immoo yookiin itti fayyadamni isaa walii galaa yuudhaan kan bakka buufnu consumeriin depend kan inni irratti ta'u quantity of commodity consumed dha jechuudha. Baay'ina isaa yookiin lakkoofsa commodity yookiin meeshaa sana irratti hundaa'a jechuudha. Utility equal to F kana jechuun x1 x2 x3 continuous up to xn jedha. Preferences are transitive or consistent. Preference yookiin caalmaan kuni caalmaan meeshaaf tajaajila meeshaa yookiin tajaajila kana inni tokko isa biraarraa qabu kuni transitive yookiin daddarbaa yookiin dhaabbataa ta'uu danda'a jechuudha. It transitive is senses that is consumer prefers market basket X market basket Y and prefers Y to Z and then he or she must also prefer X to Z. Transitive since kan jennu consumeriin prefers kan godhu basketii X ta'e market basketii kan jennu jechuudha. Gabaa irratti gatii gabaatiin gaafa ilaalu waa'ee X'n gara waa'ee gaafa jennu waa'ee to Z jennee kaa'uu dandeenya. And then he or she ishee yookiin inni yookiin ishee must also prefer X to Y. Dirqamatu X'dha gara Y'tti filatte jechuudha. X'n Y irra caalaa dhiifama X'n Z irra jechuudha. Consistency X irraa gara Z'tti jechuudha. Consistency preference implies that if market basket X is preferred to market basket Y X is greater than Y X is greater than Y then Y cannot be preferred to X another times Y is not greater than X for these some consumers. Dhaabbataa bifa ta'e kana gaafa argisiistu implies argisiistuun kana agarsiistuun kana X'n
preferred ta'eera yookiin caaleera y irra jechuudha. Kana gaafa jennus x is greater than y jennee bifa kanaan kaa'amee jira jechuudha. Isa booda y'n cannot be preferred hin filatamne jechuudha. X irra another times yeroo biraas hin filatamu jechuudha. Y is not greater than x. Y'n x irra caaluu hin danda'u jechuudha. Kan inni ibsu for the same consumers. Fayyadamtoota wal fakkaatoo irratti gosa tokko ta'an irratti jechuudha. Limited money income. Limited money income kan jennu daangaa galii maallaqaa isa jennudha jechuudha. Kunis the consumer is confronted with limited money income so that optimization is mandatory. Consumer confronted kan inni ta'u yookiin kan inni ittiin gabaatti ba'u yookiin ittiin kan inni wal dorgomu wal morkiinsaan gidduu jiru limitedidha jechuudha. Daangaa maallaqaa galii yookiin maallaqa isaanii irratti optimize ta'a jechuudha. Itti gaafatamummaan isaanii. This assumption is used to show scarcity concept the economy. Kun immoo kan inni agarsiisu scarcity yookiin hanqinni economy keessaa jiru qabiyyee economy akka inni ta'e jechuudha. Maaliif yeroo hundumaa wantoonni namaaf barbaachisan guutuu akka isaan hin taane hanqinni jiraachuu akka danda'u jechuudha. Non situation assumption gaafa jennu situation haala irratti kan hin hundoofne assumption yookiin tilmaama jechuudha. Consumers always prefer more of a good to less than and more of goods to less than and they are never satisfied or situated. Consumerin yeroo hundumaa jechuudha prefer kan isaan ta'an yookiin isa tokko isa biraarra caalchifatanii good less and they never satisfied. Tasuma kan isaan itti hin gammanne yookiin haalaan kan isaan itti gonkumaa situated haaluma kamiin iyyuu kan isaan itti jechuun haalli tokko jijjiirame gara waan sana fedhii qabaachuutti kan isaan hin geessine jiraachuu danda'a jechuudha. For example, if they confronted with any two consumption bundles and A and B, A is preferred to be FB jira consumption bundles kan jennu FB jiru keessa any preferred kan inni ta'e yookiin kan inni irra caalee B irra jechuudha. If A contains kun meeshaa tokko bakka bu'a jechuudha. Any B'nis akkuma kana consume wanta consume goonu yookiin fayyadamnu tokko bakka bu'a. Kanaafuu any birrin caala eega jennee yookiin caalaa filatamaadha eega jennee A's contains last more of one commodity. Commodity isa tokkorra yookiin isa birra least more caalaatti jechuudha. Caalaatti commodity filatamaadha jechuudha isa tokkorra. Isa gara biraarra jechuudha. Some of above listed assumptions are easy to understand and conceive while others needs further elaborate. Wantoonni armaan olitti list gochuuf yaalle yookiin tarreessuuf yaalle assumptionoonni kunneen tilmaamonni kunneen salphaatti hubatamuu kan danda'anidhaa fi garuu immoo kanneen birooni elaborate yookiin gadi fageenyaan ibsuurraa kan fagaatan akka ta'e kanneen biroo jechuun gadi fageenyaan kan hin ibsamne elaborate kan hin ibsamne ibsarraa fagoodha jechuudha. Inni kun garuu
easy dha jechuudha. Easy to understand. Wanta kaasuuf turre rationality of agent is such key assumption in consumer utility maximization process. Rationality agentii kan nuyi jennu murtiin sababa irratti hundaa'e kuni key assumption consumer tilmaama maamilaa yookiin fayyadamtootaa fi wanta qulfii ta'e yookiin wanta ijoodha jechuudha. Utility of maximization process. Itti quufiinsa isaanii dabaluudhaaf haala kana kan mijeessudha jechuudha. We assume that the consumer always aim for the best possible combination of the goods they buy that gives maximum possible satisfaction. We assume always aim for best possible combination of a goods they buy gives them maximum possible satisfaction. Assume kan nuyi goonu kun yeroo hundumaa jechuudha kan nu gargaaru best possible combination kuufama yookiin meeshaalee jiran akka nuyi isaaniin bitnuu fi gives maximum possible satisfaction akka nuyi filannoo jalqabaa godhannee sadarkaa olaanaa ta'etti itti fayyadamnu taasisu jechuudha. We will look other assumption tilmaamni kan biraan illee jiru after study indifferent curves. Indifferent curve egalaalee booddee illee kan nuyi ilaaluudhaaf adeemnu gara biroollee assumptiononni garaagaraa ni jiraatu jechuudha. Gabaabumatti guyyaa har'aatiif viidiyoon jenne kana fakkaata. Kutaa gara biraatiin amma walitti deebinutti nagayaan tura.